KSNR. మళ్ళీ ఒక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకైతే వచ్చేసాను. సో ఈరోజు చెప్పే అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు ఈ వరల్డ్ లో ఎక్కడున్నా కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న పీసీని మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మీ ఒక మొబైల్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో దీనికోసం మనకు క్రోమ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. అది గూగుల్ వాళ్ళే డెవలప్ చేశారు. ఈ క్రోమ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీకు ఈరోజు వస్తుంది. ఇంటర్ఫేస్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇంకా దీంతో మనకు పెద్ద పని ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మీకు అన్ని ఫిగర్స్ సరిగ్గా అయితే రావు. Folder view list. Chrome remote desktop అని ఇక్కడ మీకు New folder view. Chrome remote desktop. డౌన్లోడ్ అయ్యి డెస్క్టాప్ పైకి వస్తుంది. అదేమి రిసోర్సెస్ లోకి డౌన్లోడ్ అవ్వదు. Surya remote access. మీరు అక్కడ సైన్ ఇన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డౌన్లోడ్ అయినప్పుడే సైన్ ఇన్ అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ రేర్ కేసెస్ లో సైన్ ఇన్ అవ్వకుండా కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వచ్చు. Set up remote access. To allow remote access to this computer, click turn on. సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి. Clickable mainland next. Remote access. Chrome remote desktop document blank. Main landmark. This device region. Enter device name added laptop B4 LG9 ECU. ఇక్కడ డివైస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. Backspace. ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్య PC2 అని ఇస్తున్నాను. SURYA Surya space PC space 2. ఇచ్చాను కదా. Next button. సో ఇక్కడ మీరైతే ఒక పిన్ సెట్ చేసుకోవాలి డివైస్ కోసం. సో అదైతే మినిమం 6 డిజిట్స్ ఉండాలి. సో నేను ఇక్కడ అయితే పిన్ ఇస్తున్నాను. Number lock. Re-enter. ఇక్కడ రీఎంటర్ చేయాలి సేమ్ పిన్. Number lock. Help improve Chrome. సో ఈ ఆప్షన్ మీరు కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. Help remote access. Start button. స్టార్ట్ క్లిక్ చేద్దాం. You'll need the pin to connect to this computer remotely. Choose a pin. At least 6. Secure desktop. Remote access. Chrome remote desktop. Surya. సో మన PC అయితే ఇప్పుడు రెడీ టు యూస్. Surya PC. సూర్య PC అని ఒకటి ఆల్రెడీ నేను సెటప్ చేశాను. సేమ్ ప్రాసెస్ లో సెటప్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆ PC యాక్సెస్ చేయాలంటే Remote devices region list with 2 items connect. Enter pin added protected blank. సో ముందు PC ఇక్కడ మనము ఒక పిన్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం కదా, ఒక పిన్ సెట్ చేసుకుంటాం కదా, సేమ్ పిన్ ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాలి. Number lock. ఎంటర్ చేశాక Surya PC. Remember my pin on this device. Remember my pin in this device. మీరు నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అవ్వాలన్నప్పుడు పిన్ ఎంటర్ చేయకుండా చేయాలంటే ఇది టిక్ పెట్టుకోండి. Remember my pin on this device. Surya PC document. Remember my pin on this device. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. Submit pin and connect button. Main landmark. Desktop edit. సో ఇది ఇంకొక PC. ఇట్లా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. Stop sharing. Loading. Reconnect button your Chrome remote. సో మనం ప్రస్తుతానికి షేరింగ్ అనేది స్టాప్ చేద్దాం. మొబైల్లో ఎట్లా చేయాలనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాం. సో ఫ్రెండ్స్, మొబైల్లో అయితే సేమ్ నేమ్తో యాప్ అయితే దొరుకుతుంది, రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని. ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి. ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అయిపోండి. తర్వాత ఇక్కడ మనకు
మన జీమెయిల్ అకౌంట్కి ఏమేమి పీసీస్ లింక్ అయి ఉన్నాయో అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం సెటప్ చేసింది 2 కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు ఇందాక సెట్ చేసిన పిన్ అయితే ఇవ్వాలి. ఇచ్చాక ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ లాగిన్ అయినప్పుడు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. అదంతా వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టండి, ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి, సెట్. సో పీసీకి అయితే లాగిన్ అయిపోయాం. ఫోన్ ల్యాండ్స్కేప్లో పెట్టుకుంటే మీరు డెస్క్టాప్ యూజ్ చేసినట్టే యూజ్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి, అవి చూపిస్తాను. ఫుల్ స్క్రీన్ క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ ఇంకొంచెం పెద్దగా వస్తుంది. హైడ్ కీబోర్డ్ ఇక్కడ కింద టైప్ చేసుకోవడానికి కీబోర్డ్ ఉంటుంది, అది డిసపియర్ అయిపోద్ది. హైడ్ కీబోర్డ్ క్లిక్ చేస్తే కన్ఫిగర్ టచ్ ఇన్పుట్, ట్రాక్ ప్యాడ్ మోడ్. ఈ మోడ్ లో ఉంటే ఏంటంటే మీ మొబైల్ ఒక ట్రాక్ ప్యాడ్ లాగా యూస్ అవుతుంది. సో మీరు స్వైప్ చేస్తే మౌస్ పాయింటర్ మూవ్ అయ్యి దాంతో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. డైరెక్ట్ టచ్ మోడ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు టచ్ స్క్రీన్ మొబైల్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ యూస్ చేసినట్టే యూస్ చేయొచ్చు. ఈ 2 ఆప్షన్స్ అయితే అంత కరెక్ట్ గా పనిచేయవు. సో నేను ఆ ఆప్షన్ స్కిప్ చేస్తున్నాను. ఆటో హైడ్ టూల్ బార్, ఇది క్లిక్ చేస్తే టూల్ బార్ కూడా హైడ్ అయిపోతుంది. కాకపోతే స్క్రీన్ రీడర్ ఉన్నప్పుడు టూల్ బార్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవడం కష్టం. పిన్ టూల్ బార్ ఇన్ ప్లేస్, మళ్ళీ అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే టూల్ బార్ హైడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. షో ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేద్దాం. డిస్కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు క్లిక్ చేసి. ఎగ్జిట్ ఫుల్ స్క్రీన్, మనం ఫుల్ స్క్రీన్ ఎంటర్ అయ్యాం కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. సెక్షన్ ఆప్షన్స్ ఇవి. స్కేల్ టు ఫిట్ అంటే ఇవి రిజల్యూషన్స్ డిఫాల్ట్ గా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. వీడియో కోడెక్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా కరెక్ట్ గా ఉంటాయి, వాటిని మళ్ళీ టచ్ చేయడం వేస్ట్. ఇన్పుట్ కంట్రోల్స్, ఇక్కడ కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి, మీరు కన్ఫిగర్ కావాలనే చేసుకోవచ్చు మీకు ఓన్ గా. రిలేటివ్ మౌస్ మోడ్ గేమ్స్ ఆడుకునేటప్పుడు యూస్ అవుతుంది. కాకపోతే దీంట్లో గేమ్స్ ఆడైతే వేస్ట్, ఎందుకంటే మినిమం లాగ్ అయితే ఉంటది కాబట్టి గేమ్స్ ఆడి వేస్ట్. ఆన్ స్క్రీన్ ఇన్పుట్, ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ అయితే వర్చువల్ గా ఉంటది, అది యాక్సెసిబిలిటీ చాలా డిక్రీజ్ చేస్తుంది. డిస్ప్లేస్ ఇంక ఇవన్నీ ర్యాండమ్ గా డిఫాల్ట్ గా ఉన్నవి బెటర్. అప్లోడ్ ఫైల్స్, డౌన్లోడ్ ఫైల్, మీ పీసీలో ఉన్న ఫైల్స్ అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ ఇక్కడ నుంచి వైర్లెస్ గా చేసుకోవచ్చు. మీరు రిమోట్ డెస్క్టాప్ యాక్టివ్ లో ఉన్నప్పుడు మీ మొబైల్లో ఉన్న క్లిప్ బోర్డ్ ని పీసీ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, పీసీ క్లిప్ బోర్డ్ ని మొబైల్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఇంకా అలా ఎలా కావాలన్నా
కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో పీసీని కావాలన్నా చేయొచ్చు, మొబైల్ నుంచి పీసీని కావాలన్నా చేయొచ్చు, మొబైల్ నుంచి ఇంకో పీసీ చూపించాయి కదా అది కూడా చేయొచ్చు. మీరు మీ జీమెయిల్ అకౌంట్కి ఎన్ని లింక్ చేస్తే అన్ని. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్ బాయ్. KSNR Tech. Thanks for watching.